First of all, good evening to everyone who are watching this stream now or in the future or myself. Good evening. This is my second stream in the year of 2026. If it's yesterday only I started my challenge. Yesterday date is 5th and today is the 6th January 2026. You can see it as you can see. I will show the calendar also. So what we are going to do now today means today we are going to watch some videos and learn some tricks in a solve problems in a lead codes. I will show all the things in upcoming and yeah, let's start. Yeah, I will share my screen first. I think guys you can see my screen. Yeah, I go watching some YouTube videos. I will share what is the video is. In an array, there's many methods to solve a problem. So I know two-pointer method, how it works, and we are learning sliding window. The video is by Java Bhavnesh. He's a good YouTuber, so I want to give a credit for him. He teach in Tamil and English also, I think so. Today we are going to watch a Tamil video by Java Bhavnesh sliding window. Okay, I already finished 1 hour. Already finished 1 hour. Let me start and finish the half of that. And we learn the concepts and try to solve some problem on the sliding window array. let's say 6 பார்க்குறேன் அடுத்து ஒன்று 6 பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது ஓகே 6 வேணால் மேபி 5 பார்க்குறேன் ஓகே 1 minute, guys. I will come. Let me start. ஓகே அடுத்து ஒன்று 3 பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ என்னோட கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு 7 ஆச்சு ஸோ இப்போ என்னோட ஸ்டார்ட் எண்ட் இருக்குது ஸ்டார்ட் எண்ட் 2 இது வரையும் ஆட் பண்ண 6 தான் வருது இது ஒன்றும் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இப்போ நான் என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு கே கிடைச்சிருச்சு ரைட் அப்போ கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு கே கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த சப்வேர் ஒரு வேலிடான சப்வேர் இல்லை பட் ஸ்டில் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ரைட் அப்போது இந்த ஒன்றை தேவைலாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த பிக்ஸ் நமக்கு தேவை வந்து ஸ்மாலஸ்ட் விண்டோ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஷிங்க் பண்ணாலுமே என்னோட விண்டோ வேலிடா இல்லையா அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லாஜிக் வந்து நீங்கள் எல்லா கொஸ்டின் ஃபிகர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் கொஸ்டின் காம்ப்ளெக்ஸாக இந்த லாஜிக் ஃபிகர் பண்ணுறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பெஸ்ட் அடிச்சு வருது ஏன்னா கொஸ்டின் காம்ப்ளெக்ஸாக மீடியம் மார்க் கொஸ்டினாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் உட்காந்து யோசிச்சு ஸ்டிங்கிங் லாஜிக் கண்டுபிடிச்சா கூட இட்ஸ் ஸ்டில் ஒர்த் இட் ரைட் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ஸ்டார்ட்டை குறைச்சிட்டு போட்டால் கூட வேலிடாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோட ஸ்டார்ட் நான் இங்கே ஸ்டிங் பண்ணால் விண்டோ வேலிடா இல்லையா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ எனி சான்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட்டை ஏற்றிட்டு என் விண்டோ வந்து வேலிடா இருக்குன்ற பட்சத்தில் அப்போ நான் வந்து என்னோட ஸ்டார்ட்டை ஏற்றலாம் பண்ணி பார்த்தாலுமே ஆன்சர் வேலிடா இல்லை நான் பார்க்குறேன் ரைட் சரி ஓகே இப்போ வந்து நான் இங்கே ஸ்ட்ரிங் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட ஆன்சர் வேலிடாக மாற வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா 4 ஆயிடுது இட்ஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 7 அப்போ ஸ்டார்ட் இங்கே வச்சுக்கணுமானா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்போ ஸ்டார்ட் இங்கே வச்சுக்கணும்னா இப்போதைக்கு இங்கே தான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மெயின்லெட் அப்டேட் பண்ணணும் ரைட் ஓகே மெயின்லெட் அப்டேட் இப்போ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம இதை வந்து தூக்கி நவுத்திட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட் ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்த செட் ஆஃப் சப்வேரிஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட விண்டோ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்க போகிறேன் அன்டில் கிரேட்டர் தென் கே ஈக்குவல் டு வரையும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்க போகிறேன் ஓகே பை எனி சான்ஸ் நான் விண்டோ இன்க்ரீஸ்
இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன், எல்லா லெவலும் சப்ஜெக்டும் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். நான் தக்காளி கே வந்து என்னால் தொடவே முடியல அப்படின்னா அப்போ அந்த விண்டோவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் என்னோட கே வேல்யூ வந்து 100 இருக்கு, ஆனால் என்னோட அரே 1 2 3 4 5 தான். ஸோ இது எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணா கூட 15 தான் வரும். அப்போ என்னோட டார்கெட் எலிமெண்ட் எங்கோ இருக்கு. அப்போ நான் ஸ்டார்டிங் வச்சுட்டு விண்டோ ஏற்றுறேன் சரியே பட்ட வரல அப்படின்னா அவ்வளோ எல்லாம் இதுவரையும் வரல அப்படின்னா ஆன்சர் இதுவும் வர வாய்ப்பே இல்லை. நீங்கள் அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ரைட். அப்போ ஸ்டெப் 1 என்னது அப்படின்னா I'll keep on increase the window until I find value that is greater than k. ரைட். ஓகே. அப்போ ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம், ஓகே நான் வந்து என்னோட விண்டோ வந்து கேவோட பெருசா இருக்குதா நீ வீரன் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன். சரி, தப்பா சொல்லிட்டேன். ஸோ கிரேட்டர் தன் கே இருக்குதான். ரைட். ஸோ நீ ஜேம்ஸ் பாண்ட் தான் விக்ரம் படம் வர மாதிரி ஓகே நீ இப்போ கேவோட பெருசாக தான் இருக்க ஃபைன். பட் ஸ்டில் நீ ரொம்ப பெருசாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ஸ்டார்ட்டை ஷிங்க் பண்ணா கூட மேபி யூ கேன் ஸ்டில் பி வேலிட். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி 5-3 ஒரு வேலிட் ஆன்சர் தான். ஆனால் நான் அப்பான்னு விண்ணை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போதான் இந்த இடத்துல நான் வந்து இன்னும் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு 7 விட்டுருப்பேன். அதனாலவே வந்து கரெக்டாக நான் சொல்லிட முடியாது. நான் ஷிங்க் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஷிங்க் பண்ணாலுமே என்னோட விண்டோ வேலிடா ஸ்டில் வேலிடா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷிங்க் பண்றது தப்பு இல்லை. ரைட். ஸோ ஷிங்க் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்குறேன் விண்டோ வேலிடா இல்லையா அப்படின்ட்டு. இங்கே இல்லை, இப்போ நம்மளோட ஒரிஜினல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஷிங்க் பண்ணா அப்படின்னா வேலிடா இல்லை. ரைட். அப்போ நம்ம இங்கே ஷிங்க் பண்ண தேவை, ஐம் ஜஸ்ட் செக்கிங் இட். ரைட். ஓகே. சரி, அப்போ வந்து இப்போதைக்கு நம்மளோட பெஸ்ட் வேலிட் விண்டோ வந்து இதுதான். நம்ம ஷிங்க் பண்ணாலுமே சரிப்பட்ட வரல, அப்படி சரிப்பட்டுச்சுன்னா ஷிங்க் பண்ணிடலாம், தப்பு இல்லை. ரைட். ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் ஒரு வேலிட் விண்டோ இதுவரை நான் பார்த்ததுல இவன் தான் பெஸ்ட் வேலிட் விண்டோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு, அதாவது அன்டில் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே இது ஒரு நல்ல வேலிட் விண்டோனா அவன் வந்து மின்னல் அப்டேட் பண்ணிடலாம். ரைட். நம்ம மின்னல் இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டோம். ஒன்ஸ் நம்ம மின்னல் அப்டேட் பண்ணாத நான் என்ன சொல்ல வரேன், இந்த எஸ்சிஇ வச்சுட்டு இப்போதைக்கு இந்த 3 தான் இப்போதைக்கு என்னோட மின்னல் வந்து இதாக இருக்க போகுது. ஸோ நான் எஸ்சிங்க ஊற்றிடுவேன். அப்புறம் அடுத்த ஹைட்ரேஷன் வரும்போது விண்டோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இங்கே பார்க்கலாம். ரைட். அப்பயும் மறுபடியும் வந்து 7 வந்துடுது, குறைச்சாலும் வராது, மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம், எக்ஸ்பேண்ட் இப்படி ஆல்ரெடியே இருக்கும். ரைட். எக்ஸாக்டா இங்கே தான் வந்து வெறும் ரியல் விஸ் ஆரம்பிக்கும். ஸோ பேசிக்கலி என்னோட விண்டோ இங்கே இருக்க போகுது, ஸ்டார்ட் இங்கே இருக்க போகுது. ஸோ நான் அப்படியே ரோஜிட்டே வரேன். இது வரையும் மின்னல் சோப்பை நம்ம திருப்பி தான் பார்த்துருப்போம். ரைட். இப்போ இங்கே தான் அந்த ரியல் மேஜிக் நடக்கும். நான் இங்கே சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த ஷிங்கிங் மேஜிக், அந்த மேஜிக் வந்து இங்கே நடக்கும். ரைட். ஸோ ஃபார் என்னோட விண்டோ வந்து கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு கே, கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு 7 தான் வேலிட் தான். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஷிங்க் பண்ணி பார்க்குறேன். ஷிங்க் பண்ணி குறைஞ்சாலுமே இன்னும் அது கரெக்டாக வேலையை நான் செக் பண்ணுறேன். ரைட். சிம்பிள் கைஸ். அது ஒரு விண்டோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இதுதான் ஆன்சர், பொட்டன்ஷியல் ஆன்சராக இருக்கு. பட் ஸ்டில் என்னோட ஆன்சர் வந்து மினிமமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் ஒன்றும் கொஞ்சம் குறைச்சி செக் பண்ணலாமே அப்படி நீங்கள் செக் பண்ணலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் என்ன நடக்கும்னா இதுவே நீங்கள் ஒரு வைல் லூப்பில் போட்டு நீங்கள் ஷிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ரைட். ஷிங்க் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஸோ நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி லெட்ஸ் சே என்னோட கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு வந்து மேபி 100 இருக்கு. ஓகே. அண்ட் நான் வந்து இங்கே தான் 7 அண்ட் அப்புறம் இங்கே தான் வந்து நான் 81 பார்க்குறேன். இவங்க 2 பேரும் இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு இப்போ தான் 100 தாண்டுது. இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக 1 2 3 4 இப்படி தான் இருக்குது. ரைட். என்னோட ஸ்டார்ட் வந்து இங்கே இருக்கும். அப்புறம் நான் இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். இதுவரை 100 தாண்டல, 100 தாண்டின பாடு இல்லை, இங்கேயும் 100 தாண்டின பாடு இல்லை, ஆனால் இங்கே தான் 100 தாண்டுது. ரைட். ஆனால் இப்போ இந்த 100 தாண்டிடுச்சு, அதனாலே இது ஆன்சரா இல்லை, ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட்டை குறைச்சி பார்க்கணும் ஆன்சர் வருதா. ஸோ நான் இப்போதைக்கு நான் ஸ்டார்ட்டை குறைச்சா கூட ஸ்டில் 100 தாண்டிட்டு தான் இருக்கேன், குறைச்சாலும் 100 தாண்டிட்டு தான் இருக்கேன், குறைச்சாலும் 100 தாண்டி தான் இருக்கேன். அப்போ ஸ்டார்ட் இதுவே நீங்கள் குறைக்கலாம். இங்கே குறைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் 100க்கான ஆன்சர் வந்தால் அப்போ இதுவே நீங்கள் ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். அதையா. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த ஷிங்கிங் லாஜிக் இருக்கியா இதுவே நீங்கள் ஒரு வைலுக்குள்ள போகலாம், தப்பே இல்லை. ரைட். அப்போ நீங்கள் வந்து ஷிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் உங்கள் விண்டோ வேலிடா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ஷிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்லுங்களேன், ஒரு விண்டோ வேலி கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இது வந்து ஒரு வேலிடான விண்டோ தான். பட் ஸ்டில் நான் ஷிங்க் பண்ண வேலிடா நீங்கள் செக் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது அப்போ அந்த திஸ் பாயிண்ட் ஓகே இது வரையும் இது வேலிட் அப்படின்னா அப்போ இது வரையும் நீங்கள் வந்து ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக செக் பண்ண அவசியம் இல்லை. இந்த என்டையர் சம் வச்சு ஒவ்வொரு வேலை மட்டும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்க. அப்போ அழகாக ஸ்டார்டிங்காக வந்துடும். ரைட். அப்போ அடுத்து இங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டார்டிங்கை மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஸ்லைடிங்கோட பவரே. ரைட். சரி, ஓகே. இப்போ நான் சொன்ன இதை வந்து அப்படியே நம்ம கோடா மாற்றலாம், அவ்வளோதான். ஸோ பேசிக்கலி the shrinking logic is very very important, especially in the variable variant. அதை வந்து நீங்கள் மனசில் ஆழமாக படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் நம்ம ரோஸ்லேயுமே இந்த shrinking logicன்றது அந்த வந்து when to move ரைட், அதாவது when to move, அதாவது expand range வந்து ரோ வந்து குட்டிஸாக தான் இருக்கும் நம்ம நோட்ஸில். ஆனால் when to shrink and why இது வந்து நல்லா ஒரு பெரிய நோட்ஸ் எடுக்கணும். நிறைய பேர் நோட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இது கூட ஒரு 2 எடுத்துக்கோங்க. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம கோடு எழுதலாம். கோடு ஒன்ஸ் லாஜிக் உங்கள் மனசில் பதிஞ்சிச்சுன்னா கோடுலாம் ஒரு சப்பமேட். ரைட். சரி, ஓகே. இப்போ கோடு வந்து இனிஷியல் நம்ம வந்து என்னென்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். பேசிக்கலி என்னோட விண்டோ ஸ்டார்ட் வந்து 0ல இருக்கும், எண்டு 0ல இருக்கும், அண்ட் நம்மளோட மினிமம் லென்த் அண்ட் விண்டோ சம்
ரைட். விண்டோ சம் இனிஷியலாக 0 இருக்கும், அப்புறம் அந்த மினிமம் இருக்கும் 0 இருக்கும், இது எல்லாமே 0 இருக்கும். ரைட். சரி ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வைல் மேபி அதாவது என்னோட விண்டோ வந்து ஃபுல்லாக நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், அது வரையும் செக் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ என்னோட விண்டோ எண்டு வந்து like as long as my window end is less than array length or input length. Right. அதாவது விண்டோ ஃபுல்லாக, அதாவது நான் ஸ்டார்ட் எண்ட் இருக்கேன், எண்டு ஃபுல்லாக நான் அவுட்டு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவள் அப்போ எண்டு ஸ்டார்டிங் வந்துடும், ஆர் ஸ்டார்டிங் வந்துடும், வாட் எவர் விழா வாய் விண்டோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவள் இது எண்டு நோத்த வேலை இல்லை, ஃபுல்லாக ஸ்லைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சரிவே வேரியபிள் வேரியண்ட்ல வந்து நீங்கள் இப்படி ஸ்லைட் பண்ணாலே போதுமா? சரி ஓகே, அப்போ ஸ்லைட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேலை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் we will expand the window as long as we are trying to find the like நம்ம விண்டோ சைஸ் வந்து greater than equal to k ஆற வரையும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரைட் ஆகிய வைலூப் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும். என்னோட விண்டோ எண்ட் வந்து மறுபடியும் இன்புட் லென்த் இன்புட் லென்த் வரையும் நான் நவுத்திட்டே இருப்பேன். அண்ட் என்னோட விண்டோ சம் வந்து ரைட், என்னோட விண்டோ சம் வந்து லெஸ் than or equal to டார்கெட். ஓகே, இது வரையும் நான் விண்டோ நவுத்திட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ நான் இப்போ இது வரையும் நான் விண்டோ நவுத்திட்டே தான் இருக்கணும். ரைட். அப்போ என்ன பண்ணுவேன், ஸோ இது லெஸ்ஸாக இருக்குன்னா வந்து விண்டோ லைக் yeah, so basically first I'll update the sum. So window sum equal to window sum plus input of window end. Right. So basically என்னோட விண்டோ சம் வந்து நான் வந்து விண்டோ என்னோட எண்ட் பாயிண்ட் நவுத்த என்னோட சம் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எப்போ as long as என்னோட சம் வந்து கே தொடர வரையும் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அப்படின்றப்ப ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே. அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், விண்டோ எண்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் அண்ட் கோடிங், நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் கோட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனை நீங்கள் சிம்பிள் முடிச்சிடலாம். ரைட். நம்ம விண்டோ ஸ்லைட் பண்ணுறோம், வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சு ஃபுல்லாக நவுத்தி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆல் அப்போ எண்டு ஸ்டார்டிங் வந்துடும், ஆர் ஸ்டார்டிங் வந்துடும், வாட் எவர் விழா வாய் விண்டோ கண்டுபிடிச்சு பார்த்துட்டேன், அது வரையும் செக் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ என்னோட விண்டோ எண்டு வந்து as long as my window end is less than array length or input length. Right. அதாவது விண்டோ ஃபுல்லாக, அதாவது நான் ஸ்டார்ட் எண்ட் இருக்கேன், எண்டு ஃபுல்லாக நான் ஊற்றி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவள் அப்போ எண்டு ஸ்டார்டிங் வந்துடும், ஆர் ஸ்டார்டிங் வந்துடும், வாட் எவர் விழா வாய் விண்டோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவள் இது ரெண்டு நோத்த வேலை இல்லை, ஃபுல்லாக ஸ்லைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சரிவே வேரியபிள் வேரியண்ட்ல வந்து நீங்கள் இப்படி ஸ்லைட் பண்ணாலே போதுமா? சரி ஓகே, அப்போ ஸ்லைட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் we will expand the window as long as we are trying to find the like நம்ம விண்டோ சைஸ் வந்து greater than equal to k ஆற வரையும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரைட் ஆகிய வைலூப் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ என்னோட விண்டோ எண்டு வந்து மறுபடியும் இன்புட் லென்த் இன்புட் லென்த் வரையும் நான் நவுத்திட்டே இருப்பேன். அண்ட் என்னோட விண்டோ சம் வந்து ரைட், என்னோட விண்டோ சம் வந்து லெஸ் than or equal to டார்கெட். ஓகே, இது வரையும் நான் விண்டோ நவுத்திட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ நான் இப்போ இது வரையும் நான் விண்டோ நவுத்திட்டே தான் இருக்கணும். ரைட். அப்போ என்ன பண்ணுவேன், ஸோ இது லெஸ் இருக்குன்னா வந்து விண்டோ லைக் yeah, so basically first I'll update the sum. So window sum equal to window sum plus input of window end. Right. ஸோ பேசிக்லி என்னோட விண்டோ சம்மை வந்து நான் வந்து விண்டோ என்னோட எண்ட் பாயிண்ட் நவுத்த என்னோட சம் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எப்போ as long as என்னோட சம் வந்து கே தொடர வரையும் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அப்படின்றப்ப ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணோம், விண்டோ எண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் அண்ட் கோடிங், நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் கோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த ரெண்டுலேயே நீங்கள் சிம்பிளேட் முடிச்சிடலாம். நோ விண்டோ சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் லென்த் ஆஃப் விண்டோ எண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ். இதெல்லாம் வந்து அந்த கோடிங் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நீங்கள் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவசியம் இல்லை, நீங்கள் எப்படி இருந்தால் கூட ஓகே தான். ரைட். as long as it is readable and understandable, everything is fine. சரி ஓகே, இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோட விண்டோ வந்து நான் ஏற்றிட்டே இருக்கேன், ஏற்றிட்டே இருக்கிறேன். எப்போ அதாவது விண்டோ என்னோட விண்டோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் என்னோட கே லென்த் தொடர வரையும். இந்த மொமெண்ட் ஒரு புது எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி கே சைஸை நான் தொட்டுட்டேன், ஆர் கே சைஸை நான் தாண்டிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ அது ஒரு வேலிட் விண்டோ தான். பட் ஸ்டில் அது நம்ம ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே அது ஸ்டில் வேலிடாக இருக்க நம்ம செக் பண்ணணும். அந்த மேஜிக்கல் ஷ்ரிங்கிங் லாஜிக் இருக்கு. ரைட். அதை நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ பேசிக்கலி வி கேன் செக் தட். ஸோ வைல் ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி வைல் என்னோட விண்டோ எண்டு வந்து விண்டோ ஸ்டார்ட்டோட சாரி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் எஜ் கண்டிஷன்ஸ்.
அது நம்ம கோட் அடிக்கும் போது என்ன தான் தெரியும். ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் முன்கூட்டியே நம்ம தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட மைண்டில் நான் கோட் அடிக்கும் என்ன தோணுது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் நான், அதாவது அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னோட விண்டோ ஸ்டார்ட், அதாவது நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே என்னோட விண்டோ வேல்யூ நான் செக் பண்ணுவேன். நான் ஷ்ரிங்க் எப்படி பண்ணுவேன், பேசிக்கலி என்னோட விண்டோ சம்மோட ரைட், நான் வந்து இன்புட் அறையில் இருக்கிற என்னோட விண்டோ ஸ்டார்டிங் எலிமெண்ட் இல்லையா, பேசிக்கலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸ்டார்டிங் விண்டோ ஸ்டார்ட் வந்து திருட தானே இருக்கு. ஸோ என்னோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்ல இருக்க அந்த விண்டோ ஸ்டார்ட் இல்லையா, அதோட வேல்யூ நான் குறைச்சு பார்த்து விண்டோ இன்னும் வேலிடா இருக்கா செக் பண்றேன். எப்படி செக் பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட சம்மை நான் குறைச்சிடுறேன். சம்மை குறைச்சிட்டு இப்போ இந்த குறைஞ்ச சம்மோட வேல்யூ வந்து கேவோட பெருசா இருக்கா இல்லையா அப்படியே நான் செக் பண்றேன். அப்படி பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப நம்ம ஸ்டில் நம்ம ஷ்ரிங்க் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஸ்டில் வி கேன் ஷ்ரிங்க் இட், ரைட். ஸோ நம்ம ஷ்ரிங்க் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், விண்டோ ஸ்டார்ட் மைனஸ் நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணலாம். பட் இப்போ நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே என்னோட வேலிட் விண்டோ சம் நான் ஒன்றும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ வேலிட் விண்டோ சம் என்னது, ஸோ நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே என்னோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தான் கேவா தான் இருக்குது. ஸோ விண்டோ சம் ஈக்குவல் டு விண்டோ சம் மைனஸ் இன்புட் ஆஃப் விண்டோ ஸ்டார்ட், ரைட். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு பெரிய விண்டோ சம் இருக்கு, லைக் ஒரு பெரிய சம் 100 இருக்கு. என்னோட டார்கெட் லென்த்தே வந்து 80 தான், ரைட். அப்போ நடுவில் இங்க ஏதோ சும்மா 1 2 இருக்கிறான். ஸோ இவனெல்லாம் நம்ம தள்ளி போடலாம், தப்பு இல்லை. தள்ளி போட்டாலுமே ஸ்டில் என்னோட விண்டோ வந்து 80யோட பெருசாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்னோட கரண்ட் விண்டோ சைஸ் 100 இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், 100 மைனஸ் நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணி பார்க்குறேன். என்னோட விண்டோ ஸ்டார்ட்டோட வேல்யூ வந்து நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணி பார்க்குறேன். ஷ்ரிங்க் பண்ணி கிரேட்டர் தான் கேவான்னு பார்க்குறேன், கிரேட்டர் தான் 80 பார்க்குறேன், ரைட். அப்படி கிரேட்டர் தான் 80 இருந்துச்சுன்னா அப்போ நான் விண்டோ நவுத்தலாம். பட் விண்டோ நவுத்துக்கு முன்னாடி என்னோட வேல்யூ விண்டோ சம் அப்டேட் பண்ணணும், ரைட். ஸோ வேல்யூ விண்டோ சம் ஈக்குவல் டு விண்டோ சம் மைனஸ் இன்புட் ஆஃப் விண்டோ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு எழுதிடுறேன். ஓகே, சரி, ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி நான் ஷ்ரிங்க் பண்ணி செக் பண்ணுறேன். ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே என்னோட விண்டோ வேலிட் தான் இருக்கு அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன். ஸோ இதுதான் என்னோட வந்து அப்சல்யூட் விண்டோ சம், ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்னோட இதை வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறோம். பேசிக்கலி என்னோட ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஈக்குவல் டு math.win ஆஃப் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஆன்சர் ப்ளஸ் இப்போ இந்த கரண்ட் ஆன்சர். இந்த கரண்ட் ஆன்சர் இந்த விண்டோ இன் மைனஸ் விண்டோ ஸ்டார்ட், சிம்பிள். எனக்கு அந்த லென்த் தானே கேட்குறாங்க, விண்டோ இன் மைனஸ் விண்டோ ஸ்டார்ட். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே விண்டோ வேலிடாக இருக்குன்ற இந்த ரூப் நம்ம பண்ணி முடிச்சிருப்போம், ரைட். ஸோ அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து விண்டோ சம்மா அப்டேட் பண்ணணும், ரைட். ஸோ சிம்பிள் ஒன்று மட்டும் வச்சுங்க, நீங்கள் எப்பெல்லாம் விண்டோ ஸ்டார்ட் மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் விண்டோ சம்மா அப்டேட் பண்ணணும். அது என்ன உலக வழக்கம். ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் வந்து விண்டோ சம் ஈக்குவல் டு விண்டோ சம் மைனஸ் இன்புட் ஆஃப் விண்டோ எஸ், இதை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும், வழி இல்லை. ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு நம்ம சிங்கம் விண்டோ லாஜிக் என்ன, பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் அதானே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்னோட விண்டோ ஸ்டார்டிங் இருக்கு, விண்டோ எண்டிங் இருக்கு, ரைட். ஸோ நான் விண்டோ எண்டு வந்து அடுத்த ஐட்ரேஷன் நவுத்தும் போது விண்டோ சம் அப்டேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த விண்டோ சம்மை நான் இங்கே நவுத்தும் போது இந்த பழைய விண்டோ சம் தான் இவனை தூக்கணும். ஸோ அதுதான் பழைய விண்டோ சம், இதான் பழைய விண்டோ சம் இல்லை தூக்கியா நான் விண்டோ ஸ்டார்ட் நவுத்துறேன். ஸோ as simple as that. இங்கே விண்டோ ஸ்டார்ட் நவுத்துறேன், பட் நீங்கள் வேல்யூ அப்டேட் பண்ணல. ஸோ இதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளா, நான் எனக்கு எழுதுமே இப்படி தான் எழுத பிடிக்கும். ஸோ பேசிக்கலி நான் விண்டோ சம் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ விண்டோ மைனஸ் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டேன். ஸோ பேசிக்கலி இன்புட் ஆஃப் விண்டோ ஸ்டார்ட் ப்ளஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி எழுதலாம் சிம்பிளா. ஏன் இப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் விண்டோ சம்மை மைனஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நவுத்துறீங்க. ஆனால் அதை நீங்கள் எப்படி தனித்தனா ஓகே, ஒட்டுக்காதனால ஃபைன், எனிதிங் இஸ் ஃபைன். பட் திஸ் இஸ் ஹவ் வி கம்ப்யூட் இட். ஸோ நான் மறுபடியும் வந்து கஷ்டம் இருக்குதான், பட் ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு. ஸோ இந்த பார்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த பார்ட் வந்து நம்ம வந்து விண்டோ சம்மை ஏற்றிட்டே இருக்கிறோம் until we reach k, ரைட். ஓகே, அடுத்து இந்த பார்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஓகே நம்ம நம்ம விண்டோ சம் ஏற்றிட்டே இருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல விண்டோ சம் ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ we have found the right window, வேலிட் விண்டோ நம்ம ஃபவுண்ட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். அந்த வேலிட் விண்டோ நான் ஃபவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ என்னதான் வேலிட் விண்டோ ஃபவுண்ட் பண்ணாலுமே ஷ்ரிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே இன்னும் வேலிடா இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலி ஷ்ரிங்கிங் லாஜிக் ஷ்ரிங்க் பண்ணாலுமே வேலிடா இல்லையா, ஷ்ரிங்கிங் லாஜிக் வேலிடா இல்லையா டெஸ்ட் பண்றேன். ஸோ இது இன்னும் நல்ல யூஸ் கேஸ். இதுதான் ரொம்ப நிறைய பேர் தப்பு பண்ற இடமே தான், ரைட். ஓகே, இது பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஓகே, இப்போதைக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச வேலிட் விண்டோல ஷ்ரிங்க் பண்ணியும் வேலிடா இருக்கான் அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல மினிமம் விண்டோ தான்டா அப்படின்ற மாதிரி தோணும் இல்லையா. ஸோ அதில் அப்டேட் ஆன்சர் அப்படியே ஆன்சர். அப்புறம் என்ன, அடுத்த ஸ்லைடு போறேன். ஸோ மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு, அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து கோட்.
ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர். இட்ஸ் வெரி நான் ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருப்போ தான் தெரியும். பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு கீப் ஃபாலோ வித் இட், ரைட்? நான் சொல்கிற அந்த லாஜிக்ஸ் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு அதை அப்படியே கோடா மாற்ற தெரிஞ்சுக்கோங்க. கச இருக்குதா, பட் நம்ம நோட்ஸ் நீட்டாக எழுதுவோம், நீட்டாக எழுதிடுவோம். ஸோ யா, ஸோ திஸ் இஸ் தி லாஜிக் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஸோ பேசிக்கலி சிம்பிளாக வச்சுங்க. நான் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சே இருக்கேன். சிங்க் பண்ணாலுமே வேலிடா செக் பண்றேன். ஓகே, இது அப்போ இவன் தான் இருக்கு மினிமம். சிங்க் பண்ணாலும் வேலிடா இருக்கான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டோம், ரைட்? ஸோ மினிமம் இருக்காலும் இது பண்றோம். சரி, இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வந்து மினிமம் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம லாங்கஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ தட் உங்களுக்கு எப்படி கேட்டாலுமே நம்ம போடுறோன்ற ஒரு தைரியம் வரும். ப்ளஸ் இது கொஞ்சம் மீடியம் லெவல் கொஸ்டின். இதுக்கு வந்து மோர் ஸ்லைட் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வன்சி கவுண்ட் வச்சு பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் மீடியம் கொஸ்டின் வந்து டோன்ட் வரி. அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா longest substring with k unique characters. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ லெட்ஸ் ஒரு இன்புட் இருக்கு. ஓகே, இன்புட்ல வந்து மேபி ஏஏ பிஏ சி பிஇ பிஇ பிஇ. இப்போ கே ஈக்குவல் டு 3னா எந்த சப்ஸ்ட்ரிங்ல நீங்க எடுத்த சப்ஸ்ட்ரிங்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு யூனிட் கேரக்டர் தான் இருக்கணும். ஆனா முடிஞ்சதுல கொஞ்சம் லாங்கஸ்டா இருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி இப்போ நீங்க ஏ பி. Yeah, we have learned one concept that is called as variable size in a sliding window. Let me practice that problem. Then we go next to the then we go what we tell that when we finish first we learn the concept. After that we go to the next topic. Hmm. Okay, I open a chat GPT. Oh, we want to log in. Yeah, already open a chat. Current and go yes. Chat for sliding window. Yeah, you use this chat itself. Here I'm going to give an a prompt as explain simple prompt. Explain me the concept of sliding window, which means variable size. The other one concept is also there for a sliding window. It's for fixed size of kth value. So they will tell how many slides we want to slide into the array. That will be fixed. That does not change intermediately in the code or any other time. There will be first itself they will give a number for kth value. The kth value is a window size. So if you're traversing an array using a window, it will traverse until the end of array with the window size of kth value. It not will be changed in between the traversal. Like if you give a kth value 3 means the window of a size is 3. It will traverse and check 3 element until the end of an array. It does not change in between the array, like the window size will be 5. While checking a 3 window, it does not change 5. That is called a fixed size sliding window. What in a variable size means it will find a minimum size of an array in a minimum size of a window in an array. It is greater than equal to kth value. What means if
If I have an array like 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 7, they're telling to find me the kth value in this array using sliding window. So I want to find the minimum window in this array which is equal to greater than 7. Here they are not giving any fixed size of window or a window size to use. So we will find randomly and add the all value by window one by one. Then we will find reduce that window from a start to end one by one means we will can find the smallest window which is greater than equal to the kth value. Let me see how a ChatGPT going to help us to learn that concept in depthly, and we try to implement that concept in our problems and solve some problems. Okay, let me start. Please in a step by step order and ask me for next step. Yeah, use the step by step order and ask me for next step. If you are learning any concept means write this line of text means the output of a chat gpt will be more efficient and useful. Let me see how it works. First, selling sliding window. Step 1. First, what does variable size means? Unlike fixed size, I already told you what is fixed size sliding window, where a k window size equal to k is constant, that not will be changed in between of a program running program. In a variable size window, the window size change dynamically. We expand and shrink the windows based on the condition. I told you before itself. If you want to find the kth value in the array which is having a smallest window in an entire array, so we want to reduce and increase our window size only, we can find the smallest or biggest array, smallest and biggest window size for our kth value. Typically, a question solved using a variable window, a longest sum array with sum, a longest subarray with a sum k. Before cell, they given a condition if you want to find the smallest window size or like subarray, it is equal to or lesser than equal to k or greater than or equal to k. Longest subarray with utmost k distance character. Longest substring or substring, sorry, subarray not substring. Let me see what is longest substring and a most k distant character and without repeating a character. So instead of checking a window size, we check a condition. Yeah, it's right. We go into a core idea. We use 2 point. You guys know about sliding window means, you know what it means. They're telling that we want to assign a 2 pointers like pointers we used generally in arrays. So first we take a window start and a window end. The window end is expand the window that will move right, and a window start strings the window that move right when a condition breaks. Let me see an example further upcoming. Guys, I have a stomach pain 2 days. It's high level algorithm pattern. Start both point at 0. Yeah, let me expand a window by moving a window to window end.
Update the data some count frequency. If a condition breaks strings a window, update answer max min length. Let me see simply understand this. Let me see an example now. After discussing what are the things we have seen and how the concept is, very simple mental model for rubber band. If you pull right, a window grows. If I pull left, a window shrinks. Thank you guys. I think you understand the concept. Yeah, I understand the concept. It asking one question. We try to answer this question. In a variable size sliding window, what decides when we shrink the window? In a variable size sliding window, what decides when we shrink the window? First real example, sum based problem. What decides when we strings the window? When we strings the window, so which is deciding when to string the window? So we learned that when we want to string the window means a window start want to move forward when the condition is breaked. If you take an example means I want to find a kth value, it is 5. I have an array. We have an array like 4, 1, 2, 3, and 4, 6. If I start with the window starting and ending, starting the window end will move forward like 4, and we will add to the window. Take this as an example. The board pointer will be in a same index, like 0 index. If I want to calculate the window size, means I want to take forward right side and I take forward the window right to the right side. So if I move the first window, the right window end, it will go into 4 and 1. So it will add a 0, 4, 5. My condition is the kth value is 5. Which window is equal to the kth or greater than equal to the k? We want to list here. So, what decides when we strings a window? The condition is like when the condition is break, the window start will shrink shrink the window. Yeah, it's right. Sliding window first real problem statement. Yeah, they're given a 7 target. So we want to find which is the smallest window is equal to greater to the target. So if we take an starting point like 1, 2, and 5, it is greater than 7 and equal to 7. It is greater than 7. So, but the window size is 3. We have a 3 element. So we try to check in this window size 3 having any value is equal to 7 or greater than equal to 7. If you reduce the starting string and plus move forward means the window size will be a 2. 1 and 5 it is lesser than 3. See, lesser than 7. So and from until this
The window size is 3. After that, we move forward. The starting window will come here and ending window come to the 5. After that, we add 5 2. 5, if you add a 5 2 means the window size will be, we reach the target. It is equal to 7. Then we check our window size, it is 2. It is smaller than previous ones. So here we are checking which window is smaller and reaching the target. So let me take this one, 5 2. After we getting the smallest one, we need not want to check the further numbers. So the 2 window is the smallest one. The entire array, I think so. Why this need variable window? We did not know the window size in advance. The window grow until a sum greater than or equal to target. Then we string it to get the smallest size. Variable size window, step by step. Here, let me see the code, pseudocode. First, we want to assign a window start and a sum and a minimum length. It will be infinity. So, y means we don't know which window is smallest. First, further, we are doing some steps. We will get the first minimum length. Then we will update based on the results. Then expand the window. Move forward wind to the, yeah, let me see in the code. Check the condition. While a window sum is greater than equal to target, this means condition satisfied. Try to string a window to make it smaller. Update answer minimum length, minimum window size. Why do we use while loop for shrinking instead of if? Why we using while loop shrinking instead of if? If condition will run, if condition will run only for one time, but while loop will run until the condition is satisfied. So guys, satisfy, what is satisfy? Satisfy. For that only we using while loop. Yeah, this is a art of, yeah, this is art of a variable size sliding window. Let me move to the next step. Yeah, sliding is a variable size. Step 3, a clear Python code with explanation problem. The smallest subarray length with a sum which is greater than equal to the target. We want to find a sum which is greater than equal to the target. Let me see the code how it works, and I will explain the code is done and working of it, flow of it. Okay, they're using a function, they inputting a target and an array. They are assigning a starting. This is a first pointer, and this is a second pointer. Window sum to add our variables inside the window. The minimum length to store the minimum window size. The for loop is used to
traverse the entire array to find the minimum length. So it only moves the window end forward. While we moving the window end forward, we want to add all variable and store it to one place. That place is called window sum. Then we want to check the window sum is greater than or equal to the target. If it is greater than or equal to target, we want to string the window and check if there's any smallest windows available or not. So we want to a current length. So current length, if you minus a start window end, my window start plus one. If you done this step means we can find where the end is, where the end and the current length of the window. So if I take the window size is 3, and the end value also will be 3, and a window start will be 0. Why means we not done any stringing before. So then we plus 1. Why plus 1 means it will give an index value, but we want a length of an array, not an index of an array. So if you done plus 1 means it will give an a length of an array. So if an a 3 window means I will get an a current length of 3. So we want to find a minimum length, then a current length. Okay, and guys, yeah, after we want to string, after we are doing stringing, I already explained why we stringing. The process is done here. Then in return, they are given a one line of code. I will explain what is done. If minimum length is equal to a float main, like if any value is not greater than or equal to means the float int will be same. So there is no any value is smaller than or greater than equal to target. That time you want to return 0. Else it is greater than equal to at least one window means we want to given the length of an array. Okay, let me see a one by one example. We store the smallest valid window. Min length will be 0. Current length will be like minusing a right minus left only, not there. End minus start plus 1. Find window n, add element while condition to update and remove the left element. Sliding window problem solved. Next checkpoint. This string based sliding window you will see in the next problem. First we want to solve using numerical values. Then we go into string based variable size window. This example finds the smallest subarray. What small changes could you make if the problem has the largest and the longest subarray? What smallest what changes could you make? If I done any changes means
we can find a smallest and longest subarray. Largest. We have seen now a largest, smallest subarray. Largest means we need not to. Largest means we not to shrink the array. We what will come. We sorry guys. Mulberry. Mulberry. We not to string the. We want we want to remove the string array. I think so. We want to remove this part of code like this one. Not this one. This one. No, we want more both this and we want to give here max. We want to find the maximum value. Which have maximum value. I don't know guys. I think so. We want to change a max means we can find the largest one instead of anyone. We want to change the min length to max length. That means we can get the largest sub array. Correct again. Yeah, complete a max. I done that before itself. I think so. Yeah, max sum plus max window. Window max plus window sum. Can you give me the example? Largest sub array. Yeah, here we done doing lie, which is greater than. Yeah, which is greater than k, and we first itself adding and minusing it and starting plus. Then I finding a max. Oh, I doing the current length in here itself. So that only a first minus length is not there. So the value will be changed here itself. No, when we're doing plus start one means it is outside of this loop. So after we doing all this stuff only, the outside of value will become. Let be done in one dry run. Give me one dry run of
code, please. Yeah, yes. Let me see some picture of it. Why I cannot access it? Why it giving so much of text? Yes, we will extend to sting the window to advance left pointer. Okay, first iteration 0 plus 2 sum array. Okay, we are adding 2. Yes, we are adding 2. This lesser than 2. Yeah, yes, lesser than 2. It should be greater than k. So, not a row again. The max window will be 2. No, the window size will be 1. So then we iterating 2, we add 1, 3, the max window size will be 3. Condition break, then we want to string the window. Yes, 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 we doing all the stuff. 2 வந்து length of current length. Why this is upside down in the code? Hmm. ஹலோ சொல்லுமா. இது விளக்கு கொஞ்சம் ஏத்துமா. இந்த வரேன் நானு. குளிச்சுட்டு ரெடியா இரு. ஆ ஆ, ஆ நான் ஹாஸ்டல் போலாமா? பார்க்கலாம் ஆ, ஆ, பார்க்கலாம். பார்க்கலாமா? ம் எப்படி இருக்குது? ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. போலாமா? சரி என்ன? சரி. வரேன் இரு. ம் Okay guys, I'm back.
less then we finding the max length. It always the max length will be value. First thinking a window move forward, then we calculate the window length. The max length always keep the maximum valid. When the window is valid, we do not shrink. We allow the window to grow as large as possible, then we capture the longest window. Oh, okay. I understood. Okay, I will tell you why means why. Let me share my screen. Yeah, take this and I will delete this fully. On fully, then we giving a for loop. We using for loop only. I think so. Yeah, for loop for a window. For window end in range of length of an array. Yeah, it's correct. No. Then we adding the value for finding a maximum. It's right. It's right. No. So window sum equal to array of window end. Then we then when the sum window sum is validating, window sum is validating means greater than k. We want to shrink. So window sum minus equal to array of window start. Then we want to increase a window start equal to 1. Then we want to find max window max window max equal to a max of length. We want to give here max, then window end minus window start. Guys, understand here. Always the window end will be the length of an array.
So if the starting window will be decrease decreased or increased, so we can get the window size of it, so we can find it. Then we want to return window max. Then we run this one, max length, sorry, window max 5. Why it 5? One, 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 two. All thing is right. All thing is right. Want to do anything? Nothing. All thing is fine. Which is largest here? 3 is largest. So one, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2 largest. Let us GPT. Oh, sorry, I'm not updating the window size. 2, 1, 2. If you want to make it a for a smallest one means we can turn it here. My stomach is paining, guys. Don't know why. What to do? I adding when it's equal to the k. Want to find the current window, current current length. So this is the formula for the current length. Here I will change current length, and after finding the current length, and you want to update what you want to இதுடா. இங்கே வந்து லென்த்தை வந்து சின்னது ஆட் பண்ணே வர ஸ்ட்ரிங் பண்ணோம். ஸ்ட்ரிங் பண்ணும்போது சம்மோட சின்னதாகிடுச்சுன்னா பிரேக் ஆகிடும். ஸோ கரண்ட்டோட ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும். கரெக்டாக ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும். இது வந்து உள்ளே வரும், அப்புறமா ஸ்ட்ரிங் பண்ணணும்.
window sum is equal to start equal to array of start window start window start yeah guys, we'll see tomorrow. Okay.
For the last, we solve anything one problem. Lead code problem based on this concept list. Minimum subarrays. 209. Let I share my screen. Let me share my screen, guys. 1 minute. Okay. I think so. Can see my screen. Lead code. Let me go. This one. This one. This. Yeah. Given an array of positive integer and positive integer nums and a positive integer target, return the minimum length of a subarray minimum. We know, guys, we already see that. Let me write a code for that. I will explain step by step what we want to do. That is greater than or equal to if no such array is written 0 instead. Yeah. Okay, first we want to assign a window start equal to window sum equal to 0, window length minimum length. So here we want to find a minimum length. So minimum length equal to 0. Yeah, load minimum length. Then you want to follow for tracing array that we call as in the end in a range of length of nums. So you want to update a win sum equal to plus equal to nums of in the end. Inside that we using a while loop for win sum is greater than equal to target. While that we want to find the current length equal to wind end minus wind start plus 1 for calculating a wind length. For here we want to find a minimum length. Minimum length is equal to min of current window sum comma current length. We want to minimize string star
So in the sum using Windows Start, or that when sum is equal to wind start. Ma, Om Sharma, or
Okay, guys, we will end our stream. We solved one lead code for today. Let me see tomorrow. Your Loki is signing out. Goodbye, guys.